Deputy Chief Minister, வணக்கம். Thanks for the opportunity again. Thank you. முதற்கண் உங்கள் ஜனசேனா கட்சி 11 வருஷத்தை நிறைவு செய்திருக்கு. அதற்கு வாழ்த்துக்கள் முதல்ல. நன்றி. அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே, இச்சகத்து உள்ளுரெல்லாம் எதிர்த்து நின்று போதினும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சமென்பதில்லையே. அந்த ஃபவுண்டேஷன் டே ஸ்பீச்சில் தமிழில் பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க, பாரதியார் கவிதையோடு ஆரம்பிக்கிறீங்க, அங்கங்கே நிறைய தமிழ் வருது. வெரி சர்ப்ரைசிங். எதனால்? It's a part and parcel of my thinking, a part and parcel of my upbringing rather. When you're growing up, when you're a teenager, எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் லைஃப் பார்த்து. அந்த டைமில் we keep on searching. ஒருத்தர் ஒரு தைரியம் கொடுத்த any sentence is there, we'll search for it. I think that's what made me, I think, got hooked to Annamalai. That is, I got hooked to it in my teens. All my speeches were written by me, and I took a lot of inputs. I'll get it out of what this is all about. I'll ask them to do research, but every word will be prepared by me. So in that flow, I was thinking, I said, how to set, because I started in 2014 நான் ஆரம்பிக்கும் போது நான் என்ன சொன்னேன்னா, எனக்கு அது கண் தெரியுது வரைக்கும் டார்க்னஸ் தான் இருக்குது. நான் எப்படி முன்னாடி போகிறதுக்கு வெளி தெரில, கையில் தீபம் இல்லை, போகிறது வீடு ரொம்ப தூரம், பட் உள்ளே இருக்கிற தைரியம் தான், அது தவிர எதுவுமே இல்லை. தட்ஸ் ஹவ் ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப். நான் பாரதியார் மேலே என்னோட அன்பு இல்லை, ஐ ஹவ் ரெஸ்பெக்ட். ஐ வாண்ட் டு சே இட் அட் த சேம் டைம் அபவுட் no matter we can speak in different dialects and different languages. பேசலாம், பட் ஆனால் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்க்கு மதிப்பு கொடுக்கணும். இது பாஷா one of my 7 principles is, one of it very clear is, భాషా సంస్కృతుల్ని భాషల్ని గౌరవించే సంప్రదాయం. மீனிங் ஒவ்வொரு பாஷைக்கு இந்த மதிப்பு கொடுக்குற கல்ச்சர். ஸோ when I shifted to Chennai, சென்னையில் எவ்வளோ வருஷம் இருந்தீங்க? I was there for almost close to 12 years. Say from 82 till we shifted, I think till 95. சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் மோஸ்ட் ட்ரெஷர்ட் மெமரிஸ் என்ன? My first memory was, it is about going to school in Mylapore. I heard one song, Kolai Kuvudhu. I think that was released. I think Kolai Kuvudhu. Memory about Koli Kuvudha. Kolai Kuvudhu. I think Ganga Amaran was the music. I see. So all the kids used to sing Anna enne Sippai enne நம்ம ஊரு நல்ல ஊரு கிட்ட போயிச்சுன்னு. So that was the first memory for me. I see. அந்த பாட்டு. ஓஹோ. நீங்க அப்போ you were in teens? No, I was in not even teens. I was just maybe 13, I think 12 or 13, that's it. And I was there in a quite crucial period over there. I used to go to Maximala Bhavan, and I used to go to Alliance franchise in Gindi, not Gindi. Is it Gindi? That part, I forgot the part. Max Muller Bhavan is in Nungambakam. This is Nungambakam. In Alliance franchise, I forgot about that area. I forgot the name. French German lang கத்துக்கிட்டீங்களா? I used to learn. Oh, I see. Because I was so greedy for learning, so I used to whatever, even Saturday, Sunday, I think they used to have some cultural classes. So you had this polyglot tendencies right from a very young age, learning languages. Because I was shifted to Chennai. So the first word என்னோட அண்ணி வந்து மார்க்கெட் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஓ சரி. எனக்கு என்ன அது இது வாங்கி இது எடுத்துன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஐ டோன்ட் நோ அபவுட் வெங்காயம், ஐ டோன்ட் நோ. ஐ செட் வாட் யூ கால் ஆனியன்ஸ் இன் திஸ், வாட் யூ கால் திஸ், எல்லாம் எழுதிட்டு learn the very hard way. very practical. I see. So learning language for me is very essential to survive, to communicate. And how else do I say it? உங்களோட ஃபவுண்டேஷன் டே மாநாட்டில் மொழி பற்றி நீங்கள் பேசின விஷயம், லாங்குவேஜ் பாலிசி பற்றி நீங்கள் பேசின விஷயம் ஒரு பெரிய நேஷ்னல் டிபேட்டை உருவாக்கியிருக்கு. would you like to reconsider some of those views? ஏன்னா சிலதெல்லாம் இன்சென்சிட்டிவாக பார்த்து சிலர் எதிர்ப்பும் விமர்சனமும் வச்சுருக்கிறாங்க. What could be wrong in it? எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணப்படுதுன்னா, பவன் கல்யாண் ஹிந்தியை தூக்கி பிடிக்கிறார்,
ஒரு தென்னிந்திய தலைவர் இப்படி திடீர்னு ஹிந்தியை தூக்கி பிடிக்கலாமா? No, 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 it's not about that. Language பற்றி நீங்கள் கேட்டீங்க. I'll tell you the other side of the story. In Andhra Pradesh, there are 30 Tamil medium schools are there. 30. And 107 Variya medium schools are there. மீடியம் Medium. லாங்குவேஜா சொல்லி தரல. I'm talking about 30 Tamil medium schools, 107 Variya schools, and 57 Kannada medium schools, and 5 Sanskrit schools, and around 1400 plus Urdu schools, and 37,000 plus are Telugu medium schools. So where is the, because for us, for me, it is, I'm seeing it right into my eyes, when there is a medium itself here. You forget about a language. So any government, successive governments in Andhra never tried to cut down Tamil medium here. So what is the purpose of medium is, Matrubhasha Bodhane, it is more easier to understand the basic foundational blocks of language. பட் என்னுடைய மதர் டங்குக்கு ஹிந்தி சேலஞ்சா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் எங்க பகுதியில் இருக்கு. And in fact, I am any language, if it is applied by force, I think even I am against it. நீங்க ஒரு யூ டர்ன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு விமர்சனத்தை பாக்குறீங்க இல்லையா? நீங்க அது வந்து நான் என்டி ஆட்சிக்கு முன்னாடி I tell you எதுக்கு அது எதுக்கு அந்த மாதிரி it's just a perception. See, for me always it is like I trigger. So இந்த மாதிரி discussion நடக்குது. So there is a way they are saying இது ஹிந்தி நம்ம மேல வரக்கூடாதுன்னு ஒரு பேப்பர்ல ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வந்துச்சு. அதை நான் ட்வீட் பண்ணிட்டேன். ட்வீட் பண்ணி see that is, it is not I'm endorsing that, I'm saying இந்த மாதிரி வந்தது, don't impose Hindi. Let it be self-willingly learning to learn. Do you still oppose imposition? Imposition doesn't help, that's what I mean. By imposing a language, it doesn't help. No one has imposed. Tamil இது நீ கற்றுக்கன்னு யாரும் எனக்கு இம்போஸ் பண்ணல. நான் கற்றுக்கிட்டேன். லாங்குவேஜ் ஃபார்முலாவே ஹிந்தி இம்போசிஷன் பை another மீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை, அச்சம், விமர்சனம். No, in fact, that I had communicated even then. By then I was not in NDA government. I was not a part of, in fact, I was not with BJP then. But what I had communicated was, don't impose language. There are enough languages so that 3 language is an essential element today to survive. So times have changed. Today I want to play YouTube. Sometimes I want to see the film not dubbed in my own language, but to see it in the original language. We want to understand that that has changed. I think still we are stuck up in those times. Now the times have changed. So there is no blindly opposing a language. If not Hindi, learn Telugu, learn Tamil, learn Malayalam, learn Karnataka, learn Kannada, learn some Urdu, Kashmiri. That is that education policy is, that's what it says. It is never says நீ ஹிந்தி தான் கற்றுக்கணும்னு யாருமே சொல்லவே இல்லை. You have the options. I am a product of 3 language formula because we have English, I have Telugu, and I have Hindi. So it benefited me. It is not some because of Hindi kattukite, I didn't go away from Telugu na durama poliye. In fact, I became more closer to Telugu. So நமக்கு என்ன பயம்னா, நம்ம ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டா நம்மளோட மதர் டங்கோட இது போயிடுமான்னு ஒரு பயம் அது. I think maybe in those times, maybe when it started in, maybe possibly from 40s to 63. If you could embrace, நம்ம எங்கேயோ ஒரு வெளிநாட்டு இருக்கிறது பிரிட்டிஷர்ஸோட இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறதுக்கு நமக்கு யோசனை இல்லை. How come it is needed? Even if it is a survival need, I think you have to look at it as a survival instinct. நார்த் இந்தியாவில் கூட பல லாங்குவேஜஸ், இந்தியாவில் வந்து பல மொழிகள், பல டயலெக்ட்ஸ் இருந்தது. ஹிந்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை விழுங்கிடுச்சு இல்லை. அந்த ஆபத்து இங்கே மெல்ல மெல்ல அது வரும்போது நம்மளுடைய லாங்குவேஜஸ்க்கு வராது. No, if you look at it, even Bhojpuri was introduced. There are always, there will be a struggle. பட் அதெல்லாம் டிமினிஷ் ஆகிறத பார்க்குறோம்ல கண்மூடி. இல்லை சார், அது இல்லையே. Bhojpuri was recognized. Bhojpuri cinema industry is there. Forget about Hindi. Like Tamil, there is a Bhojpuri industry within the Hindi. It's another form of Hindi dialect. There is which remains stronger. ஹிந்தி தானே, அது வந்து அது விழுங்கக்கூடுங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்குல்ல. You don't, because the majority communication at a Delhi level is Hindi.
In fact, a lot of DMK leaders speak Hindi. See, for me, that's what my issue is. A lot of Tamil leaders, Telugu leaders, they do speak Hindi, but they oppose Hindi in public. சார் விரும்பி யாரும் படிக்கலாம். அதை ஒரு இம்போஸ் பண்ணும்போதோ இல்லை அதை வந்து ஒரு So no one ஃபெசிலிட்டேட் see, பண்ணும்போதோ no one is imposing. In fact, I gave that statement. I tweeted when one of the ministers said Hindi is a compulsory. Then that's the reason I said don't impose Hindi. I think it was I understand the nitty-gritties of it. And the sensitivity எனக்கு தெரியும். I grew up in Chennai. I understand there is a fear of losing mother tongue. மாத்ருபாஷை போதுனே லைக் இது போயிடுமான்னு பயம் இருக்கும் கண்டிப்பாக. பட் ஐ செட் ஃபார் மீ even now I'm saying Hindi should be learnt but not by imposing one on it, but out of willingness, out of my why people should learn French, why people should learn German, because maybe understanding it they have better opportunities to grow. That's it. Learning Hindi is to communicate is very essential as a part of it. That's it. Even for me, if you ask me, do I know Hindi completely? I don't know Hindi. But I try to understand. உங்களுக்கு ஹிந்தி ஓரளவுக்கு தெரியும், நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, பேச முயற்சி செய்கிறீங்க, அது உங்கள் ஜெஸ்டர். இன்றைக்கி வந்து பீகார்லேயோ உத்தரப்பிரதேஷ்லேயோ இல்லை மற்ற நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ்லேயோ எவ்வளோ பேர் தெலுங்கோ கன்னடமோ தமிழோ கற்றுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்க. இந்த 3 லாங்குவேஜ் பாலிசியை நம்ம தூக்கி பிடிக்கிறோம்ல, அந்த 3 லாங்குவேஜ் பாலிசி படி நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம லாங்குவேஜஸை படிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ முயற்சி செய்கிறாங்க? See, that is forget about me. நீங்கள் நார்த் ஊருக்கு எதுக்கு போயிடுறீங்க? சவுத்துலன்னு பாருங்கள். சவுத்தில் நம்ம சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம தயாராக இல்லையே. என்டையர் நார்த்துக்கு போக தேவையில்லை. அட்லீஸ்ட் வித்தின் த சவுத் 3 லாங்குவேஜ் ஓகே. நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்ல 2 லாங்குவேஜ் தான் வேணும், அது மேலே தேவையில்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு I don't believe in that argument, because here in Andhra we have 30 Tamil medium schools. Forget about language. If there are another 100 more schools are needed, government will grant it. தமிழ்நாட்டிலேயும் பார்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் they have abolished in 2014, I think later. So it is like, don't confine people for only this. I said, if 3 language, definitely I agree. Okay, you don't want to impose Hindi, learn some other language and some other Indian language. Even my advice or my approach was to cultural integration. I think North also should look at South Indian languages. That's what my ஜெஸ்டர் அங்கே இல்லாத போது நம்ம கிட்ட மட்டும் அதே எக்ஸ்பெக்டிங் a little too much. See, that is what the democracy is all about. We have to debate, we have to do a discourse, we have a dialogue, we should do a lot of deliberations. But blindly dividing on the lines of is not right. பட் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமை லாங்குவேஜ் பாலிசியோட டைப் பண்ணுறது டிவைட் பண்ணுறதா இல்லை அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணுறது டிவைட் பண்ணுறதா? It is not to see, we are looking at as it is imposing. We are looking at as, see, there is a choice of multiple languages. By opposing it, there is no point in it. Accept some other language. When rest of the states are implementing 3 languages, including right from my childhood, the practice is 3 language here. It has nothing to do with the UP today education policy today. 3 languages is a very natural in Andhra Pradesh, including in Karnataka. Maybe I don't know much about. I think even should be in Kerala. That does not threaten Telugu's dominance. No, in fact, I've got more emboldened to safeguard my own language. It went to such a stage. Why should I recite Subramanya Bharati? Because this is my southern language. The respect I grew. Why should I recite Kuvempu? ப்ராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இருக்குல்ல. இப்போ நீங்கள் வந்து சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ஸில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் ஹிந்தி கற்றுக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி பர்டன். அங்கே கம்மியான ரிசோர்ஸஸில் எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாடு மாதிரியான ஸ்டேட்ஸில் நிறைய பெரிய பட்ஜெட் கொடுக்குறாங்க. அதில் இன்னொரு லாங்குவேஜும் இப்போ வந்து பல லாங்குவேஜை கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அப்படின்னா தட் புட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெயின் ஆன் த சிஸ்டம். எப்படி ஸ்ட்ரெயின் ஆகிடும் சொல்லுங்கள்? There is enough money people to exploit. People are exploiting left and right. அதுக்கு பட்ஜெட் இல்லைன்னா லேர்னிங்க்கு பட்ஜெட் என்ன சொல்லுங்கள்? human resources maybe to develop that part, maybe we'll get more employment. It creates an additional employment. இது வந்து நமக்கு it makes us ready. It gets us ready to face to what? For future students. Today, if I imagine today I'm able to communicate with you நான் தமிழ் பேசுறதுக்கு because I was exposed to Tamil. I had the opportunity to learn Tamil. இப்போ 2 லாங்குவேஜ் சிஸ்டமில் ஹிந்தி படிக்காமலோ இல்லை 3rd லாங்குவேஜ் படிக்காமலோ
எவ்வளோ ஹைட்ஸ் அடைஞ்ச எவ்வளோ தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சவுத்தை சேர்ந்த உயரங்கள் இருக்காங்க. அப்துல் கலாம் ஆகட்டும், இன்னைக்கு இஸ்ரோல டாமினேட் பண்ற பலராகட்டும். The language did not forbid them from achieving the heights. What is the loss? அது it's blindly because I don't want it. It is அது ஒரு பிடிவாதம். பட் அந்த அட்டானமி ஸ்டேட்ஸுக்கு இருக்கணும்ல, வாட் லாங்குவேஜ் ஃபார்முலா, அது இருமொழியா மூணு மொழியா அப்படிங்கிறது, தட் ஷுட் நாட் பி டோல்ட் ஃப்ரம் டெல்லி. நோ சார், அது ஒரு தனி ஆர்குமெண்ட். But for us, being a Telugu, we took, I said, for me, see, what I appreciate from the government of Andhra Pradesh right from last 50, 60 years is, we always embraced Tamil. We always embraced Karnataka. Anyone who is educated here, அது உங்க ஐடென்டிட்டியை சேலஞ்ச் பண்றதா நீங்க why should it won't challenge my identity? In fact, I recite more Telugu poetry than Hindi. In fact, I recite more Tamil also today. Yeah, I recite more Tamil. So for me, it didn't challenge. And we are denying an opportunity to interact. See, my feeling is India should get integrated more. We should not get divided on the lines. In fact, I want North Indians to understand Tamil, to North Indians to understand Telugu, North Indians to understand Kannada. Certain issues are there, but that should not be the criteria to have a divisive approach. That's what I think. டீலிமிட்டேஷன் விவகாரம், இதில் ஒரு சவுத் இந்தியன் ஃபியர் அண்ட் ஒரு சவுத் இந்தியன் யூனிட்டிக்கான கால் இந்த விவகாரத்திலையும் எழுத பார்க்குறோம். இந்த பேட்டி ஒளிபரப்பாக இருக்கும்பொழுது உங்கள் ஸ்டேட் உட்பட சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ், பல சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸோடைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ், லீடர்ஸ் எல்லாம் கூடி இந்த டீலிமிட்டேஷன் சவுத் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸை பாதிக்கிற ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னு ரெசல்யூஷன் போட்டிருப்பாங்க. Every time when you do a census, you have to readjust and realign the assemblies and parliament seats. We have several methods to address it. This is a democracy. You can actually speak. You can have a dialogue. That's where the parliament members are there. There is no need to instill fear in public. Maybe our seats will be lessened, and North Indian states will be increased, and no one has said that. The fear is justified. அப்படி வழக்கமா நடக்கிற மாதிரி நடந்தா அப்படி தானே நீங்க நினைச்சிட்டீங்க. So it is the fear which you have conceived, which is there is nothing happened. No deliberations happened. After a lot of deliberations, after a lot of dialogue, after a lot of debate, if it is taking place, no, your southern states will receive less number of seats. Then if you make a ruckus, then if you make a hue and cry, yes, அது ரைட்டு தான். அது எதுவும் பேசாமல், அது எதுவும் நடக்காமல் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹியூ அண்ட் கிரை பண்ண better safe than sorry. preemptive சில விஷயங்கள் செய்யறது. The problem is if you preemptive சொன்னா, that creates a divisiveness in us. So that is not right. அலேமே ஃபியர் எனக்கு இல்ல, அதெல்லாம் நடக்காது அப்படின்னு கான்கிரீட்டா இந்த ஃபார்முலா தான் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே. See, that is where that your member of parliaments are there. Your parliament members are there. That's where but the fear is that representation will come down. No way. I say அது நடக்காம நீங்க எப்படி, that's where you raise your voice. First you fight in the parliament. You speak in the parliament. You have a multi-party discussion. Then if nothing happens, then you come out onto the roads. That's a different story. In central government is, to my knowledge, they're very clear. They don't want to anyway lessen the seats here. That I'm very clear about it. But status quo எப்படி மாறினாலும் problematic இல்ல. But population ஒரு problem வந்து இப்போ நீங்க ஒரு 6 லட்சம் 8 லட்சம் பாப்புலேஷன் இருந்தால் you need a representative because it is too wide, too huge a population. இத்தனை நாளைக்கு நம்ம சமாளிக்கணும். So you have to do it. If not now, some time has to. But my problem is, and if not NDA government இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க, இந்த மாதிரி இருக்குமா டிபேட், அது தனியாக இருக்கும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் NDA கவர்மெண்ட், பிகாஸ் திஸ் இஸ் மோடி அவர்கள், I think that's where this hue and cry is. ஒரு ஃபியர் என்னன்னா, எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரல் சக்சஸ் இருக்கும், குறிப்பாக நார்த் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸில், அங்கே ரெப்ரசன்டேஷன் கூடினா they will be political beneficiaries. அதுக்காக செஞ்சுருவாங்களோ. See, there is always, even if you noticed, even I came to சென்னைக்கு வந்துட்டு, see, as a understanding the southern sentiments, and you have to understand, south is not just Tamil Nadu. South is also Kerala, south is also Karnataka, south is also Andhra, south is also Tamil Nadu, and south is a part of Orissa to an extent, and south is also a greater part of Maharashtra. இந்த எல்லா ஸ்டேட்ஸும் தானே பாதிக்கப்படும். That's the fear. So we will come together. If it is needed, I think that's where the parliament members go, approach. Even I myself don't mind saying it. So the proportion நமக்கு குறையக்கூடாதுங்கிறது கண்டிப்பாக குறையக்கூடாது, அது நான் ஒத்துக்கிறேன்.
And that will be an issue, and also it should be addressed. You're an integral part of the NDA, the ruling coalition. The north-south issues நிறைய நம்ம ரேஸ் ஆகிறத பார்க்குறோம். As a part of the NDA, பவன் கல்யாணோடைய கேரண்டி என்ன தமிழ்நாட்டுக்கோ சதர்ன் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸுக்கோ? See, நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது, see right from devolution இங்கே நிறைய இன்கம் வந்தது சவுத்தில். பட் மோர் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இங்கே இருக்கிறது இன்கம் வந்து we are sending it to northern states or northeastern states. If you look at it, devolution, the concept of devolution, even in Tamil Nadu which இருக்கலாம், இன்னொரு ஆந்திரா இருக்கலாம், தெலுங்கானா இருக்கலாம், நம்ம ஒரு இடத்துல நல்ல, for example, Madras raises more greater income. We will send it to somewhere, another where there is a disparities there. But அது கம்மி இருக்கிறது இன்கம்மோட நம்ம, that's how we develop people. So what is the purpose of reservation? People are underprivileged, are less privileged, are being denied. So we're trying to protect them. In the same way, that has to be protected, but that should not become devolution should not become a curse for South. That's what, these are the two arguments which, as a part of Janasena, this I would like to communicate to the entire South. Tamil Nadu இருக்கலாம், இல்லை கர்நாடகா, கேரளா இருக்கலாம். I think I understand these arguments. I'm a part and parcel of this, and I'm a part of this political climate, and I cannot undo this. And I 100%, I'll take these concerns. 100%. பட் ரெப்ரசன்டேஷன் பாதிக்காது, குறையாது அப்படின்னு நீங்கள் உறுதியாக நம்புறீங்க? கண்டிப்பாக நம்புறேன். As a non-alliance party rule is generally problematic. But by and large, உங்களுக்கும் டிடிபிக்கும் ஒரே ஒரு பீஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது. How do you maintain that peace? I think மதிப்பு கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். ஒவ்வொரு லீடருக்கு, லைக் said, you have to achieve, you have to have constructive criticism இருக்கணும். At the same time, அந்த லீடரோட ஜெர்னிக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும். அந்தோட பார்ட்டி ஒரு 40 வருஷம் தாண்டி they have run the party. அதுக்கு நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும். For the cadre you have to give respect. And at the same time, without you losing self-respect, என்னோட மதிப்பு போகாமல் how do I stand out? See, it's all about right communication. Without losing your self-respect, without our மதிப்பு போகாமல், and our job is, alliance partners job is to மக்களுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணுறது. காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்ல. உங்கள் பார்ட்டிக்கு, உங்கள் கார்டஸுக்கு உங்களை முதலமைச்சராக பார்க்கணுங்கிற ஆசை இருக்கும், நீங்கள் ஆட்சிக்கு வரணுங்கிற ஆசை இருக்கும், அவங்களுக்கு இது தொடரணும்னு இருக்கும். ஹவு டு யூ மேனேஜ் த டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்? ஏன்னா அது ரொம்ப அது வந்து, see, what is the practicality here? I might get, for example, நீங்கள் பார்த்துறீங்க 11th year the formation day, whatever the reports say, around on average it is 7 to 8 lakh people were there in the Prangan. Around 2 to 3 lakhs were almost above a million they came, but around the Vedic Sabha Sthaliki வந்து ஒரு 7 to 8 lakh people could gather. That is not alone, and that is not enough. ஒரு electioneering பண்ண capacity இருக்கு. See, Annamalai said, when he won the DMK first election, he was assuming this would happen in 1970s. A man of such immense experience, he said 50, 60, 70, he was planning to wait for 30 years to form a government. That came as a surprise. So for me, that was quite, this is what I keep telling my cadre. I said, if we don't fight, if you start a party, don't expect quick results. See, it is முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு இல்லை. See, we want to bring a change. முதலமைச்சர் ஆகிறதுக்கு that should be an implement. அது ஆனால் கண்டிப்பாக அதுதான் மார்ப்பு சேஞ்ச் எடுத்துன்னு அந்த மாதிரி யோசிக்கிறது இல்லை. I said our job is first to stabilize the state and let it be an organic, ஒரு சகஜமாக அது வரட்டும். But what was very surprising is your recent statement. ஒரு டேர்ம் இல்லை, 2 டேர்ம் இல்லை, 3 டேர்ம் சந்திரபாபு நாயுடு முதலமைச்சர் ஒரு blank check கொடுத்துட்டீங்களோ? அது நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா, see, we have suffered 2000, since 2009 we had suffered because anyone ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் படிச்சுட்டு எல்லாம் ஆந்திராவில் சொல்ல இருக்கு. But we know the difficulties, how much turbulence we had gone through, how much insecurity we had gone through, and lack of jobs, lack of opportunities, lack of investments.
So we came together as an alliance because why I have to keep on reiterating is, see, in emergency time, Janata Party emerged, but one guy has demolished. It's called Rajnarayan. So one leader is enough to demolish an alliance. So for me, people stood for Janata Party in every possible state, but the leaders threw it away. So that's a lesson I learned. So that's why I think time to time my purpose is to assure people. So this alliance will stand for the stability of the state. Once it gets stabilized, maybe that's You prioritize stability over ambition and ambition தாண்டி stability நான் பட் உங்க கார்டர்ஸ்க்கு உங்களை சிஎம்மா பார்க்கணுங்கிற ஆசை இருக்கும்ல. that's why they work towards. எல்லாருக்கும் அதாகிறதுக்கு ஆசையா இருக்கணும். வாட் இஸ் த ப்ராக்டிகாலிட்டி? ஸோ அது வச்சு தான் நான் பண்ணணும். Today's practicality maybe I don't know. different reality tomorrow. அது நான் அது வந்து அது வாட் நேச்சர் அண்ட் ஹவு சிச்சுவேஷன் ஃபார்ம் ஐ டோன்ட் நோ. பட் ஃபார் மை கமிட்மெண்ட் இஸ் திஸ். பிகாஸ் ஃபார் மீ மோர் தென் அது நான் ஆகிறதுக்கு தாண்டி ஸ்டெபிலிட்டி நான் எக்ஸ்பெக்ட். So you believe this is a long term relationship? உங்களுக்கும் it will be and it should be. That's your hope and that is your belief and that's what you work for. That's my belief. That's what we'll work for. This alliance is to stabilize. தமிழ்நாட்டு அரசியல்லையும் நீங்க அடிக்கடி பேசப்படுவீங்க தெரியுமா? பிகாஸ் ஆஃப் அ நியூ என்ட்ரண்ட். திரு விஜயோடைய பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரியும் உங்களுடைய ட்ராஜெக்டரியும் நிறைய பேர் ரொம்ப இயல்பாகவே கம்பேர் பண்ணுவாங்க. Do you notice that? I keep hearing because I have a lot of respect. In fact, I used to go, நான் சொன்னால உங்களுக்கு நான் குமரன் காலனி நான் போயிட்டே இருப்பேன் வாக்கிங்கில் ஃப்ரம் டி நகர் பொருள் டி நகர் தாண்டி ஐ யூஸ் டு கிராஸ் த பிரிட்ஜ் கிராஸ் பண்ணி நான் குமரன் காலனி போயிட்டே இருப்பேன். So only first time I had something around the Vadapalni police station கிட்ட பார்த்தேன் first time Vijay சாரோட போஸ்டர். So he was quite though he was young but he அவர் ரொம்ப earlier நடிச்சிட்டாங்க. So always I wished good for him. I think we did என்னோட படம் அவர் பண்ணிருக்காங்க, என்னோட படம் அவனோட படம் நான் பண்ணேன். You have interactions with them? அவரோட associations? I met Vijay sir only once. Only once, okay. Only once. And I remember, I think I was doing Tamuru. I think that was the time I met him. I have always respect and regards for him. உங்க பாலிடிக்ஸையும் அவருடைய பாலிடிக்ஸையும் எங்க ஆந்திராலையும் சரி தமிழ்நாட்டிலையும் சரி people compare and contrast. How would you do that? My biggest inspiration is from MJR and Annamalai. If you look at I took a lot of leaders. But because my formative years were in Tamil Nadu, I took one from MJR and from Annamalai. These are the two leaders which I understand like what made them to become what they are. Immense patience is needed, no shortcuts. It happened because without ஒரு நடிகரை இருந்துட்டு உடனே முதல் அமைச்சர் ஆக முடியாது. என்டிஆருக்கு நடக்கலையா? It is one of a rarest case it happened in 9 months. That's it. Always அதுதான் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன். Every time. It happened only to Sri NTR, not to, even it won't happen to me. And it won't happen to anybody. Because the times were different. Leaders emerged during the product of their times. And the மாதிரி opportunity through MGR குள்ள வேறு யாருக்கும் இல்லை. அது கிடைச்சிருக்குது only Sri NTR ji. That's it. Nobody. எல்லாருக்கும் அது கிடைக்கல. Each case is unique. Each case should be seen as unique. And that too, to run a party is such a headache. It is not about, அது நீங்கள் எவ்வளோ பாப்புலரானு பார்க்க முடியாது, நீங்கள் எவ்வளோ பணம் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு அது தேவையில்லை. இட் இஸ் எந்த பாவத்தோடு நீங்கள் how do you tie? We connect everyone with an ideology, with a பாவம்னு சொல்லுவாங்க. ఒక భావంతో కట్టిపడేయటం சொல்லுவாங்க தெலுங்குல. மக்களை கட்டி போடுறது. ஒரு பாவம் இருக்க தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு ஐடியா, ஒரு தாட், ஒரு எண்ணத்தோட, ஒரு ஐடியாலஜியோட, கொள்கையோட, ஒரு ஐடியாலஜியோட கட்டி போடுறது. ஸோ தட்ஸ் வாட் நீட்ஸ். ஒரு ஐடியாலஜியோட கட்டி போடுறது. வாட் டு யூ பிலீவ் இன், வாட் டு யூ ஸ்டாண்ட் ஃபார்? இன்னைக்கு இந்த ஐடியாலஜிக்கு இன்னைக்கு சாக முடியுமா? Can you take the turbulence? உன்னால turbulence ஒத்துக்க முடியுமா, தாங்க முடியுமா? You see that in Vijay as somebody who has... I didn't say it at close level. Maybe he has it, I don't know, because I had never normally because
I look into myself, I don't look outside. உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஒரு டெக்கேட்ல உங்களுக்கு சாத்தியமா இருக்கு. உங்களுடைய பாதை ரொம்ப டர்புலன்ட் பாதை தான். பட் யூ பீன் ஏபிள் டு ரீச் திஸ் பொசிஷன் இன் டெக்கேட் ஆர் சோ. நீங்களும் ஒரு பெரிய ஒரு ஆக்டர். இந்த மாதிரி ஜெர்னியில் என்ன ஆகிடும்னா உங்கள் பர்சனல் லைஃப் போயிடும். அடையா You will be abused. தட்ஸ் அ கேஷுவாலிட்டி. That's a casualty. And you will become ஒரு நீங்கள் எல்லாம் நீங்கள் எதிரியே பார்ப்பீங்க. You are an enemy to everybody. No matter what statement you say, அது இன்டர்பிரிட்டேஷனில் வந்து தப்பாக மாற்றிக்க முடியும். இதெல்லாம் தாண்டி நீ முன்னாடி போக முடியுமா? That is a question every leader has to answer himself. எங்க ஒரு ஒற்றுமை பார்க்கப்படுதுன்னா, நீங்களும் ஒரு பெரிய பவர் ஸ்டார், ஒரு கல்ட் லைக் ஃபாலோயிங் உருவான அப்புறம் இந்த ஒரு கடுமையான பாதையை எடுக்கிறீங்க. அவரும் இன் பீக் ஆஃப் ஹிஸ் பாப்புலாரிட்டி, அவர் வந்து இன்னைக்கு ஹீ இஸ் ஆன் த டாப் ஆஃப் த கரியர். அந்த சமயத்தில் இந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறார். ஸோ அதில் ஒரு கன்விக்ஷன், அதில் ஒரு 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 உறுதி, அது நீங்கள் பார்க்கலையா? தமிழ்நாடு மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல எனக்கு. பிகாஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஒவ்வொரு லீடருக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், ஒவ்வொரு ஹீரோக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். ஸோ பிகாஸ் மை ஸ்டைல் இஸ் ஒர்க்கபிள் ஃபார் மீ, தட் டசன்ட் மீன் இட் அப்ளைஸ் டு எவ்ரிபடி. இப்போ எப்படி நீங்கள் சந்திரபாபு நாயுடுவும் நீங்களும் ஒரு கோலிஷன் வச்சிங்களோ அதே மாதிரி அங்கே பேசப்படுது. அங்கே எப்படி நாங்கள் 2026 கோலிஷன்லாம் பற்றி பேசும்போது சந்திரபாபு நாயுடு பவன் ஃபார்முலாவில் விஜயும் ஏடிஎம்கேவும் கூட்டணி வச்சா அது ஒரு பவர்ஃபுல் காம்போவாக இருக்கும். இங்கே சந்திரபாபு நாயுடு, இங்கே பவன் கல்யாண், அங்கே எடப்பாடி பழனிசாமி, விஜய் அப்படின்னு. Is that even workable in a position that he is in? It all depends on, see when I supported Chandrababu Naidu ji, it is not about, in 2014 நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன். நான் எதுவும் எதிர்பார்க்கலையே. Other than the stability of the state, எனக்கு I didn't seek anything. நான் எதுவுமே எதிர்பார்க்கல. நான் இது பண்ணுங்களேன், அது வேணும் எதிர்பார்க்கல. ஒரு போஸ்ட் வாங்கலை. Not even a Rajya Sabha member, not even a nominated post. For me, I said, I want to understand politics. At the same time, the stability எப்படி கொடுக்க முடியும்? Because always my strength was around 5. I knew that we did previous 2009 and the connect outcome எடுக்கும்போது I think we will be a certain percent. I didn't even take that much. I can influence, I thought, 5 to 6%. And that has proven in 2019. That itself is a big difference. In any election, 1-2% is a changing factor. Affecting, which will affect the outcome. So 2014 support பண்ணுறேன். So Chandrababu Naidu ji's and mine were one day. It's not about based on calculation, based on political calculation. It is based on to stabilize the state. That's how it started. Then we had difference on certain policies. I differed and we went away, but the damage has been done more by then we came together. In fact, we proceeded and I forged an alliance with BJP. It's a unique thing, but there in Tamil Nadu, Edappadi sir and Vijay sir, they come together, do they have this kind of chemistry? I don't know. கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப அவசியம் நினைக்கிறீங்க, rather than political calculation? Because இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்களே, உங்களோட பார்ட்டியால் கேடர் நீங்கள் முதல் அமைச்சர் நம்ம even if it is 10% people, they work hard. The rift will, the danger is always an alliance. If ADMK and Vijay sir party, if they come together, it depends on the fans what they say. It is cadre. So one has to accept the transfer. Yeah, I said, what is your strength? What are you going to bear? Table ku ninge enna eduthu varuvinga? Okay, the DIDMK brings a lot of experience. AIDMK brings a lot of thing. But at the same time, a lot of people will be there who doesn't want to let it happen. People doesn't want, okay, ninga work பண்ணுங்க, நான் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன். நீங்க ரெண்டு பேரும் வெவ்வேறு வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கொண்டு வந்தீங்கல்ல, நீங்களும் சந்திரபாபு நாயுடு. தட் ஒர்க், அந்த மாதிரி அங்கே ஒர்க். பட் ஹியர் ஒரு யூனிக் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் இல்லை, அந்த யூனிக் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அங்கே நடந்தால் ஓகே, அது அந்த மாதிரி இட் ஷுட் பி வெரி ஆர்கானிக். இது நம்ம டிசைன் பண்ணால் அது சக்ஸஸ் ஆகிடுமா தெரியல. ஓகே, வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் as somebody who is senior, who has gone to this position in politics? No, I cannot call myself. Last time I கேட்டேன் இதை, you didn't offer. He doesn't need my message or something. He is quite experienced. He has his own journey. அது நம்ம மதிப்பு கொடுக்கணும் அதுக்கு. But one thing I would like to say is, you have to stick around, that's it.
irrespective of what happens. We have to stick around and better take the turbulence. If not, no, it is like this. இப்போ கஷ்டத்து இப்போ வரும், இல்லை அடுத்து வரும், தாண்டி வரும், கொஞ்சம் after some time. But politics is a tough journey and you should be prepared for it. I think first to make the party stabilization is very essential. Forget about winning, forget about முதலமைச்சர். You want to start a party, you should better sustain it. இந்த மாநாட்டிலலாம் தமிழை நிறைய பேசுனீங்க. யூ ஆர் அ நேஷனலிஸ்ட் பை ஐடியாலஜி. ஸோ ஜனசேனாக்கு ஆந்திராவை தாண்டிய எண்ணங்களோ, ஆந்திராவை தாண்டி ஜனசேனா வளரணும்னு நினைக்கிறீங்களா? சார், நான் ஆரம்பிக்கிறது டைமில் ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் அ வாய்ஸ். ஐ வாஸ் நாட் இப்போ நான் எதிர்பார்க்கல இத்தனை சீட்டு பண்ணணும், இல்லை இத்தனை இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகணும், அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகணும். நான் செட் நான் ஐ வாண்ட் டு lead a political party. I want to carry this ideology. For me, more than seats and anything, I want to live this. I'm an embodiment of this ideology. Embodiment என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில்? அதோடைய வடிவமா, அதோடைய வடிவமா, இந்த ஐடியாலஜியோட வடிவமான்னு சொல்லலாமா? And I live for that. That's it. அதை ஆந்திராவை தாண்டி எடுத்து போகிறது அது தானாக வந்து சரி நான் மகாராஷ்டிரா எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பிகாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நான் இங்கே இடத்துக்கு போய் மக்கள் வருவாங்களா எனக்கு உள்ள பயமாக இருக்கும். சில சமயத்தில் நான் தோத்துன அப்புறம் 2019 வைசாக் வர சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், மக்கள் இருப்பாங்களான்னு சொன்னேன். இல்லை சார், ஓகே. தே மேட் மீ டு வெயிட்டில் ஏர்போர்ட்டில் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சொன்ன வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு 30 minutes ஆச்சு. நான் கேட்டேன், என்ன விஷயம்னு. இன்னும் மக்கள் வரணும் சார். எத்தனை பேர் இருக்காங்கப்பா? ஒரு 150 பேர் இருக்காங்களா, இல்லை ஒரு 50 பேர் இருக்காங்களா? போதும், நான் வரேன். பிகாஸ் திஸ் மை கமிட்மெண்ட், ஐ வில் கம். இல்லை சார், ஒரு இருக்காங்க சார். சொல்கிறதே இல்லை, ஃபிகர் சொல்கிறதே இல்லை. நான் போனேன், அந்த ஜங்ஷனுக்கு போனேன். நான் என்ன ஆச்சுன்னா, நான் நினச்ச ஒரு மேபி ஒரு தோத்துட்டால ஒரு அந்த அட்ராக்ஷனில் போயிடுச்சு. ஒரு 1000 இருக்காங்களான்னு நினச்சேன். பட் ஆக்சுவலி போனால் ஒரு கண் முன்னாடி ஒரு 25,000 இருக்காங்க. By the time I reached it went into 1.5 lakh. So for me, ஒரு ஸ்டெப் எடுக்கும்போது டைமில் I will never be extremely hopeful. I'll prepare for the worst. So today, இப்போ நீங்கள் கேட்பீங்க, நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவீங்க, மகாராஷ்டிரா. Because for me, I don't know. Because it's not about me going. People should want to carry that ideology. So you don't rule that out. It might happen. It should happen organically. If it happens, fine. But I don't. You're not ruling that out. See, it is about how people embrace it. Because today, I didn't expect people to come from Maharashtra to come. People from Orissa to come. People from, in fact, நீங்கள் பாண்டிச்சேரி பார்த்தா, நீங்கள் part of Pondicherry is in Andhra. ஏனாம்லேருந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பேன். ஈவன் 2014 கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. அது சரி. So that I didn't try for that. For me, I said I want to put my foothold. It is not that I want to grab power. I'm not mad about grabbing power. I'm mad in bringing a change. But you're open to that idea. Because ஏன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டோட அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு. If some people are there who are willing, the kind of நான் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் பாட்டு எடுத்துன்னு போகிறேன், அந்த மாதிரி இருந்தால் பார்க்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ தட். அதுக்கு வச்சு நான் பிளான் பண்ணலாம். அது ஒரு வேண்டாத களமாக பார்க்கல. பிகாஸ் தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் இருந்திருக்கிறீங்க, வளர்ந்துருக்கிறீங்கன்னு. No. I don't know. See, for me, I respect the land I grow. நிறைய பேர் வந்துட்டே இருப்பாங்க. But for me, politics, electioneering is entirely different. We can start anything. You can create a ruckus, you can create a noise. And see, if you look at all the border districts, there are enough Telugu people out there, even if you look at it. But for me, I don't want to disrupt that fabric. What was also interestingly noted is, ஏஐடிஎம்கேயோட ஃபவுண்டேஷன் டேக்கு நீங்கள் குறித்து விஷ் பண்ணீங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு பதிலும் வந்தது. Why was that? I think even for example, even டிஎம்கேக்கு ஸ்டாலின் சாருக்கும் சொன்னாங்க, பிறந்த நாளுக்கு வாழ்த்து சொன்னீங்க. ஆமாம், அதுவும் இல்லை. ஐ திங்க் see what I expect. பட் ஒரு ஏடிஎம்கே கிட்ட ஒரு சாஃப்ட் கார்னர் தெரிஞ்சது. You were very generous in terms of their praise. Definitely I have a lot of respect for Shremji because I grew up at those times. For example, நான் படத்து பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஸோ ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த when I see வட சென்னை படத்து பேர் வட சென்னை. So I was watching, that's one of the good films I had watched in recently, a few 1 year back. All time favorites, na?
All time, it's a Mudal Maryada. Yeah, Mudal Maryada is my favorite time, and also, Also a fan of Shivaji. yeah, I I see. fell in. I think Parasekti was the one scene which we all got hooked up to, but after that, Mudal Maryada was the one which great performance, which instilled great admiration for Shivaji Ganeshan sir. I see. Why ADMK? இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற ADMK லீடர்ஷிப்புக்கெல்லாம் நீங்க வாழ்த்து சொன்னீங்க. See, அது எப்போ மேபி ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக நீங்கள் நினைக்கலாம், பட் ஃபார் மீ ஐ லுக் இட் இஸ் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் நான் தோத்துன அப்புறம் when I was doing that journey, I said, what MGR ji must have gone through. From an actor, even he struggled to become an actor, even he struggled to become a hero. From there, how he dabbled in politics, how he went into it. That man, he made a party alive, he brought a party, and it withstood that test of times, and that should not be wasted. Do you think the party of MGR is today on the right path? It is essential to sustain that party. நீங்க மிஸ்டர் எடப்பாடி பழனிசாமி எல்லாம் டேக் பண்ணி அவருக்கெல்லாம் விஷ் பண்ணியிருந்தீங்க. வாட் இஸ் யுவர் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஹிம்? He is a tough leader. Maybe a bit of good negotiation and suppleness, I think. We don't know what can happen. We don't know. What can happen is he could be part of NDA. I don't know that. உண்மை தெரியல. Will you be happy if he's part of NDA? I'm more than happy, definitely. You think AIADMK? He was always once a part of it. Now I don't know what exactly at that level. I don't know. That is AIADMK NDAல நேச்சுரல் ஃபிட்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க? ஒரு டைம்ல ஃபிட் ஆயிடுச்சு. அது எக்ஸ்டென்ஷன் இன்னொரு வாட் பண்றதுக்கு என்ன விஷயம்? தப்பு இல்லைங்கிறீங்களா? நடக்கலாம் இல்ல இதுனே. I see. இங்க சவுத்ல you are a very influential voice. பிஜேபில திரு அண்ணாமலையை கவனிக்கிறீங்களா தமிழ்நாட்டுல? Yeah, I follow him. He's a very tough leader. He's a very good leader. நல்ல நாயகர் அவரு. And being from IPS gives them edge of commitment. I feel he is very, very committed for the Tamil Nadu serve பண்றதுக்கு. I think he is a very right leader. I see. A committed leader, and I think he has a great future. People should be tested with time. They should be time-tested leaders. He will be one leader who will go through this turbulence of times, and he will emerge out as a very big leader. That's what my indication is. தமிழ்நாட்டிலலாம் பிஜேபி வளர முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? யூ நோ த பிளேஸ் வெரி வெல். அதோடைய சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சர் தெரியும். I see, நீங்கள் இது எப்படின்னா, see, one point of time, BJP never had a chance in certain states. It happened. And we never thought Congress, 100 years of Congress, even another I was saying, first winning, நான் எதிர்பார்க்கல ஒரு 100 years of பார்ட்டிக்கு நம்ம we could defeat the party. So anything can happen in a political party. I think it all depends on their policies and the commitment of the leadership and how well you communicate. டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டை கவனிக்கிறீங்களா எப்படி இருக்குன்னு? So DMK, if they do, because for me I have a lot of respect for Annaji, and because I had seen Stalin sir one day. I used to go to Nungambakkam one because I had seen him quite close. Maybe he doesn't know me then, but I know him. Of course he knows you too. No, right now he might be. Maybe he might have heard of me. Back then, sure. Yes, okay. But when I was a teenager, I used to see him in Nungambakkam in certain areas. I used to see him, and he is the most what a handsome person. That's what I used to feel. And they used to tell him he is Karunanidhi's son. He's a good leader, but I don't know about the nitty-gritties of what's happening at the grassroots level. I'm not sure. I see. But our மேல உங்களுக்கு ஒரு good opinion இருக்கு. Always I have good opinion, because if you noticed, so what I respected him is when he didn't remove the Amma canteen. In fact, I tweeted on that because I was comparing here and there, their Madhulamachar of Andhra and the Madhulamachar of Tamil Nadu. When he took charge,
I think he didn't go for vendetta. He kept the Amma canteen. In fact, I tweeted on that part, and I liked that part. So when I tweeted at start something, I said, when there are good parts in every party, there are something. That's very essential in politics. You agree and you disagree on many things. That doesn't mean because I appreciate it, doesn't mean I don't disagree on Their policies. our policies. Yeah. I see. பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடியோட உங்களுக்கு ஒரு பர்சனல் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கிறத பார்க்க முடியுது. மோடி 3.0 எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க. அண்ட் இன் யோர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வித் பிரைம் மினிஸ்டர் அதில் வெளியே சொல்லாத சுவாரஸ்யமான பக்கங்கள் உண்டா? I think one thing I learned from him, maybe he communicates to me, is one thing is, ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதுசாக we have to bring a change. I mean, you have to do something different for a betterment, not for the worst. So that's what one thing I learned from him. Always you do think, always he keeps on thinking. And that's one thing, that hard work. I will never see fatigue on his face. And no personal life, nothing but, and that man at that level, he's steering the country with such speed and commitment, and integrity is amazing. I think that's what I respect him. Seize the ship. Why did you say so? It's still viral in parts of it. See, there are certain things I do. I say, it is that momentum which makes me say it. If that becomes viral, it is not that I will say something. இது viral ஆகிறதுக்கு நான் சொல்ல முடியாது. நான் சொல்லல. Because that Kakinada port is known for smuggling. And it is like a lot of mafia is there. And ஒரு மாசமா நான் சார்ஜ் ஆஃப்டர் டெப்யூட்டி சிஎம் சார்ஜ் எடுக்கிறது அப்படின்னு நான் ஒரு பார்க்குறேன்னா யாரும் எலோவ் பண்ண முடியல. வேணாம் சார், தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கோபம் வந்துச்சு. நீங்க ஓவர் டூ பண்ணிட்டீங்க, ரொம்ப சினிமாட்டிக்கா பண்ணீங்கங்கிற விமர்சனம் கூட இல்லையே. சினிமாட்டிக்கான ஐ டோன்ட் நோ when they were shooting it. See, there were no cameras. நான் கேட்டுட்டே இருந்தேன், என்னப்பா நீங்கள் இந்த மாதிரி இத்தனை லாரி வந்துட்டே இருந்தது, சார் நீங்கள் இப்படியே எது செக்யூரிட்டி நீங்கள் பார்க்காம அப்படியே அனுப்புவீங்களான்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தேன். அண்ட் தி குட் நாட் அலோw. they did it on purpose. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், சார் seize the ship. And I didn't say seize the ship. I didn't say it. I said seize the ship. Maybe I don't know why. Dominated headlines. Talking about films, எப்படி நீங்க ஃபிலிமையும் பாலிடிக்ஸையும் மேனேஜ் பண்றீங்க? நான் உங்களுக்கு நீங்க எம்ஜிஆர் அடிக்கடி கோட் பண்றீங்க. ஈவன் he wanted to balance these two. பட் அவராலையும் கூட மினிஸ்ட்ரியல் பொசிஷன்ஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் செய்ய முடியல. இப்பயும் கூட உங்க ஹரியர் வீரமல்லு வரப்போகுது. ஸோ ஹவு டு யூ பேலன்ஸ் தீஸ் டூ without being accused as a part-time politician or part-time actor? No, you have to go through many phases. See, for me, this is the only எனக்கு எதுவுமே பிஸ்னஸ் இல்லை other than cinema. For me, I thought I was took a lot of inspiration from Henry David Thoreau or our yogis or siddhas. You do something selflessly and you work for the people. That's what I thought. I never amassed and I never initiated I never started any business, even film production. My only income is cinema. So, and that too I have committed, and it is not they got delayed. நான் delay பண்ணல, அந்த பண்றதுக்கு அவர் delay பண்ணிருக்காங்க. Because now I have to do in the moon to justice. I have to do justice. And a lot of leaders have their own businesses. The problem with the நடிகர் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், as if like rest of the business they run their media houses, they run their businesses, contracts. நிறைய கான்ட்ராக்ட் இருக்காங்க, அரசாங்கத்தில் இருக்காங்க. But when they do it, it is visible. It's not visible, but when an actor does it, it's invisible. But if they could do well and they could also do well in politics, I think the same rule applies to all. And you have acted and politician in your own family. Your brother இன்னைக்கு lifetime achievement award UKல வாங்கி இருக்காரு. அவர் உங்களுடைய political trajectory பத்தி என்ன சொல்லிருக்காரு? நீங்க ரொம்ப நிறைய வெளியில சொன்னதில்ல. திரு சிரஞ்சீவி, of course we have seen him. He is quite amazed. எப்படிடா நீ போக முடியும், இப்படி தாங்க முடியும், இந்த ஹீட்டெல்லாம் தாங்க முடியும்? அவர் பண்ணாததை நீங்க பண்ணீங்கிறது ரொம்ப பெருமையா நினைக்கிறாரா? கண்டிப்பா இருக்கும் ரொம்ப உள்ள ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் அவருக்கு. எப்படி ஒரு பாட்டி அப்படி ஒரு 10 வருஷம் தாண்டி முன்னாடி எடுத்துன்னு போகிறேன். ஆல்வேஸ் he is quite appreciating an appreciation about it. So I feel the reason is you have to be equally both. You have to be a passionate actor and you have to be a very passionate political leader for both.
So for me, while I was acting, I was reading about administration, I was learning public policy, I was reading about history, I was reading about all the socio-political ideologies. I'm talking about from 90s, mid-90s onwards. இப்போ நம்ம விஜயும் உங்களையும் பற்றி பேசணும். உங்களையும் சிரஞ்சீவியும் எப்படி கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணுவீங்க? உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் பாத், அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பாத். Where you're one and the same, where you differ. See, he has a lot of commitment for social upliftment. I mean, நல்லது செய்யணும் மக்களுக்கு. நான் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, அவருக்கு நல்லது செய்யணும். பட் அவருக்கு என்னென்னா, இந்த ஹார்ட்ஷிப், இந்த பாலிட்டிக்ஸில் இருக்கிறது மர்க் இருக்காங்க. என்ன தமிழ் என்ன சொல்ல முடியும்? மர்க்கி பாலிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? இன்ட்ரீக், அதில் இருக்கக்கூடிய சூழ்ச்சி. அதனால அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி பேச்சு. நார்மலாக இப்படி நல்லா பேசுவாங்க பர்சனலாக, திடீர்னு அசம்பிளி போயிட்டு திட்டிகிட்டே இருப்பான். அவனால் அதை ஒத்துக்க முடியல. இப்படின்னா இப்படி அரசியல், you have to have a very thick skin. Very thick skin. For me, I'm the most sensitive guy. I developed a thick skin in course of time. அவர் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பார் உங்களுக்கு? No advice. ஒரே அட்வைஸ் சொன்னாங்க, டே தேவையா இதெல்லாம் உனக்கு, நல்லா கெரியர் இருக்குது, இது கூட இதெல்லாம் விட்டுட்டு நீ அரசாங்கத்துக்கு போகிறேன்னு சொன்னேன். I said, இது ஏதோ ஆகிறதுக்கு நான் போகிறதில்ல, I want to live with myself. அது நான் உள்ள என்னோட கான்ஷியன்ஸ்க்கு நான் பதில் சொல்லணும், அதுக்கு தான் நான் பண்ணுறேன். ஏர்லியா அரசியலுக்கு வந்துட்டீங்கிற எண்ணம் இருக்கா உங்களுக்கு? இன்னும் கொஞ்சம் கூட கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் உங்களுக்கோ உங்கள் வெல்விஷர்ஸுக்கோ? எப்படி சார் ரொம்ப ஏர்லியா அரசியலுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படின்னு? That reason is, I tell you one, because I started my political awakening is quite early from Chennai days. I see. See, I had seen all the individuals, they started quite early. See, it is not about even if you can come at the age of 60, 70 also, but you need to give 10 to 15 years minimum. 10 to 15 years, அதுதான் வந்து ஃபவுண்டேஷன் உங்களுக்கு. So that is the reason. இதெல்லாம் நான் நினச்சிட்டு தான் I entered into politics. By then I studied a lot. I want by early 30s I came. எவ்வளோ உயரத்தில் இருந்தாலும், எவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அட்லீஸ்ட் 10 to 15 years தேவைப்படும். It's normal, no sir. If in certain expertise, what they say, you have to ஒரு 10,000 மணி நேரங்கள் கொடுக்கணும் if you want to achieve certain expertise, if not mastery. So I think that's the minimum. It will take 11 to 12 years, even if you based on that calculation. I think minimum a decade is needed. Do we see yourself in films for a longer time along with politics? As long as I need money, that too without compromising on my administrative and political job. As we end this interview, எங்க ஆடியன்ஸ் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறாங்க, நிறைய பகுதிகளில் இருக்கிறாங்க. எங்கள் ஆடியன்ஸ் அட் லார்ஜ்க்கு உங்கள் மெசேஜ் என்ன? தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான் நிறைய மதிப்பு கொடுக்குறேன். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இது நாட்டுக்கு நல்லது செய்யணும். அதே அந்த தாட் வச்சுக்கிட்டு நம்ம முன்னாடி போகணும். அதுதான் என்னோட தாட். Thank you very much for your time, sir. Thank you. All the very best.